schön. Das ist schön. So, jetzt sind wir, ja. Hm. Also Kopfschmerzen hatte ich also also wirklich vor einigen Jahren sehr, sehr starke Kopfschmerzen hatte ich immer gehabt. Aber jetzt seit fast 12, 15, 18 Jahren, die Kopfschmerzen sind weg, total weg. Hier auf dem Campus an der Uni hatten wir eine Person, eine ganz seniore Person, der aus Kerala. Und der sagte, er kann diese, wie heißt denn das, diese Heilmittel? Pranic Healing. Er sagt, ich mache Pranic Healing. Also das ist wie Reiki, dieser japanisches System, Heilsystem, ne? Healing System, Japanese Reiki. Also Pranic Healing ist so etwa dieser Reiki. Und er hat gesagt, ich habe die Lösung und ich mache das für dich. Ich habe gesagt, na gut, versuch doch mal so, bei mir ist das alles in Ordnung. Und seit dem Tag habe ich bis auf heute keine Kopfschmerzen. Reiki, sir? Das ist Pranic Healing. Pranic. Yeah, ich weiß Pranic Healing and Reiki, sir. Yeah. Sir, does it really work? And it worked for I you, sir, don't, you said. I don't know, Anuradha. Keine Ahnung. But since that day, I have not had any headache at all. Used to live on the campus. We are still on campus. Went to him, a very, very senior person. Of course, his wife also retired quite a few years ago. So they left campus, they went back to Kerala. And before he went back, he asked me, would you like to try this? I told him, I don't know. Why don't you come over to my place? I said, sure. So campus, literally next door neighbor, went down from my own block to his own block, went to his house. He just said, sit in the chair here, close your eyes, try to think of some pleasant scenes and Landschaften or whatever. And you open your eyes when I tell you to. Just keep thinking of those things. He asked me meditate. I said, I don't know how to meditate. I said, okay, no problem. Think of some nice scenes. So I thought of calm river streams and mountains and snow. I still remember that. Took about 10 minutes or 12 minutes. And after he had finished, he asked me to open my eyes. I opened my eyes. There was no physical change as such. But he was very, very tired. And he told me it's something, your energy circulation or something was blocked, and it took a while. Otherwise, I would have finished it very early. I said, yeah, thank you very much. Then we sat and chatted over this and that and came home. He went back later, his wife and everybody, they went back to Kerala. It's about 15, 16 years now. I've never had a migraine attack since then. I don't know what to say, or ich habe keine Antwort. That migraine used to be bad. It would start at the back base of my neck, and then the entire head would be hammered. So, of what he, was er gemacht hat, oder das war was anderes, ich weiß nicht. Keine Ahnung. So experience-wise, I've tried that also. So sonst normalerweise, also bis dann habe ich dann immer starken Kaffee getrunken. Very strong coffee. Hot coffee, very strong.
Coffee, they say, does calm the nerves a bit. So, I don't know again. So, was einem passt, also kann sein, dass es dem anderen nicht passt. No idea. If you want to try it out, you can try it out. So, ein neues Thema für heute und ein interessantes Thema. Hotel Mama. Hier haben wir ein sehr, sehr interessantes Wort auf Deutsch. Nesthocker. Was glaubt ihr, ein Nesthocker sein könnte? So, wir haben hier auch ein Bild. Wer oder was ist ein Nesthocker? Wir haben hier 3 mögliche Alternativen, Optionen. Ein Nesthocker ist es die erste Option, jemand, dem eine gemütliche, warme Wohnung sehr wichtig ist. Ist es die zweite Option, ein junger Mensch, der ungewöhnlich, unusually, lange bei seinen Eltern wohnt. Oder drittens, eine Person, die am liebsten zu Hause bleibt und selten ausgeht. C. Third option. Dritte. Dritte Option. Do the others have alternatives oder stimmt ihr mit Giant Ich denke C? 1. Nummer 1, okay? Ja, Sonja, Garima, Murtaza, Anuradha, was meint ihr? Giant ist sicher, das ist eine Person, die am liebsten zu Hause bleibt und selten ausgeht. Arya sagt, nein, das ist jemand, dem eine gemütliche, warme Wohnung sehr wichtig ist. Also wie das Bild hier uns Sir, 1. 1, okay? Sir, 1. Garima, Sonja, Murtaza, 1, okay? Murtaza, Sorry, sir. welche Option ist richtig hier? Nesthocker. Was verstehst du darunter? Bist du bei einem Meeting? Sir, 2. 2. 2, ja? Nein, sir. Ich Okay. habe nicht Besprechung. Okay. So, was bedeutet für dich Nesthocker? Was glaubst du? Welche Option stimmt? C. C. Also du bist mit Giant dann. Ja? Eigentlich ist Nummer 2 richtig. Also wer hat Nummer 2 gesagt? Garima? Yeah. But, sir, it means, matlab, who likes to build a nest? Nein. Nein, diese Bedeutung ist falsch, aber die Option. Okay. When some people are referred to as, like nestlings or something like that. Nestling ist schon am Anfang. Ein Nestling becomes a fledgling. Danach geht dieser Fledgling weg. Das ist Option Nummer 2. Und das ist die richtige Antwort. Ein Nesthocker ist ein junger Mensch, der ungewöhnlich lange bei seinen Eltern wohnt. So, was bedeutet das hier? सर ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा मतलब बहुत है डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है.
Dritte Option sagt, die am liebsten zu Hause bleibt und selten ausgeht. Very rarely goes out. Und Nummer 2, der bleibt bei seinen Eltern ungewöhnlich lange. So the when the young, I mean the puberty, the adolescent lässt auf seine Eltern Houses Verlassen. Verlassen. Ja. हाँ? यस सर हाँ verlassen मैंने इसको वो कर रहा था ठीक है हाँ? यस सर und ja sir Nee, also hier, es geht um Leute, um Junge und Mädchen, nicht nur Teenager. Wenn das Kind, ich sage also, wenn Kind in the sense of the offspring, bleibt bis oder sie bleiben lieber bei den Eltern und sie wollen kein eigenes Haus haben. Das ist ein Nesthocker. Also wie der Titel hier sagt, bei Mamas am schönsten. Bei Mama ist es am schönsten. Ich bin verheiratet, aber ich bleibe bei meinen Eltern. Also das müssen wir hier von der Perspektive eines Deutschen verstehen. You have to look at it from the point of view of a German. So was passiert normalerweise ist Folgendes. Sobald oder sogleich die Kinder 16 Jahre alt sind oder 17 sogar, maximal 18, verlassen sie das Haus, das Elternhaus. Sie suchen sich eine Wohnung oder sie suchen sich auch einen Job und sie wohnen separat. Sie wohnen nicht mehr bei den Eltern. Sie haben ein eigenes Haus. Was in Indien bei uns nicht üblich ist. Üblich? Not usual. Ja, das ist nicht gewöhnlich bei uns. It's very unusual. By 14, 15, 16, maximum 17, 18, roughly not more than that. It starts at the age of 15 itself. That's when they finish their exam, school exam, where they can go into a Berufsschule. So from the Berufsschule, by the moment they start the Berufsschule, das ist eigenes Studium, eine Training, eine Ausbildung zum Beruf, 1 year, 2 years, they're already out of the house. Also Beruf hier bedeutet nicht IAS und solche Sachen. Beruf hier bedeutet Handwerkarbeit, basically. You're working as a carpenter or a mechanic or a monteur or whatever. But you leave home. Und auch die Eltern, sie sind dafür. They welcome that their children leave home. So it's very unusual for us, basically many of us here, to understand this concept. 18 साल का हो गया, अभी भी घर पे है, या अपना घर ढूंढ, अपना कमरा खुद ले ले कहीं बाहर, नौकरी कर रहा है, और यहाँ पे रहता है, घर पे रहता है, माँ बाप के साथ. So it's literally घर निकाला. Nicht nur für die Mädchen, कि उसकी शादी हो गई और घर भेज दिया. Auch für die Jungen, लड़कों को भी कहा जाता है निकलो बाहर. Can you imagine that concept here in India? Can you think of a situation? Yeah, can you think of a situation where the parents tell the children, चलो निकलो बाहर, हो गया, बहुत हो गया.
जाओ अपना निकलो दुनिया में, अपना घर ढूंढो, अपना घर बनाओ, अकेले रहो, किसी और के साथ रहो, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है, बट यू जस्ट गो फ्रॉम हियर नाउ. हम हैं यहाँ पे, बट you have to find your own accommodation. Und das ist der Grund, warum die Deutschen diese Präposition benutzen. Ich wohne bei meinen Eltern. Und warum? Die Wohnung gehört nicht mir, sondern meinen Eltern. Das ist mein Elternhaus. Und das Elternhaus bedeutet das Haus der Eltern. Das ist nicht mein Haus. How many of us say कि मैं अपने माँ बाप के यहाँ रहता हूँ? Do we ever say that? मेरे को तो उसका सुनने में तो नहीं आया कभी अभी तक. माँ बाप के यहाँ रहता हूँ. As a 15-year-old or an 18-year-old. शादी के बाद बात और है. At least for the girls here, for the women here, that then becomes your mother's house. मायका जिसको कहते हैं ना, ससुराल and then मायके पे and so on. Für die Mädchen ist es ganz anders hier. But does a boy ever talk about his mother's house or in the concept of his parents' house? घर तो उसका ही है ना वो. Is it not right? What do you say? क्या कहते हो? बोलो. For us, what is the concept for us? Ich wohne mit meinen Eltern. Correct? Stimmt? Ja, Leute, stimmt das? Yes. Mit Yes, meinen sir. Eltern. Ja, aber auf Deutsch, das ist bei meinen Eltern. Und das ist der Grund. It sounds very odd. Because this concept, possessive concept, mine, thine, is very, very strong in Germany. Very strong. It's not my house, my parents' house. How can I call it my house? Here it's automatic. What belongs to the father belongs to the son. But that is something like a bird which overstays its welcome in the nest. The moment a bird is born, hatched from the egg, it grows up to a certain size, the wings start developing. Once the wings develop, the parents literally push it out of the nest because they know the time has come for the bird to fly off on its own. तो वो बच्चा जब बड़ा होता है, पंख अपने खुद फैलाता है. And the parents then encourage it. First, it makes short flights, एक टहनी से दूसरी टहनी तक, from one branch to another branch. एक दिन में वो उसकी मास्टरी हो जाती है फ्लाइट की. And then the bird is gone. There's no more apna nest. And that baby bird now goes up into the world, learns how to pick food, search food, stay with its own ones. And then by the end of the next year, it builds its own nest and starts its own family. वापस इस नेस्ट में नहीं आएगा जो उसके पेरेंट्स का था. हाँ, जब तक पेरेंट्स जिंदा हैं, they normally, many species, that bird comes back to the same nest to start another family.
So those who stay on in the nest are called nest hawker. Any questions here? Any questions? Can you give me a similar word in Hindi? Gibt es sowas? Existiert so ein Wort auch bei uns? Nesthocker. Bolo? Any other language that you know? Okay, Hindi chodo. Any other language have you come across this word? No, sir. Marathi, Bengali, Punjabi. है कुछ? कुछ ख्याल आ रहा है? इंग्लिश में बोल सकते हो? There is a term in English, aber das ist in Bezug auf die Vögel. It's with reference to birds only. Zum Beispiel bei Vögeln gibt es zwei Kindersorten, types of babies. Vögelchen, also die eine heißt auf Englisch, und das ist eigentlich aus dem Lateinischen abgeleitet, it's derived from Latin. One is called nidicolous, the other one is called nidifugus. Nidifugus birds are birds when they hatch from the egg, they have their eyes open and they're already fully feathered. So within a very short time, they're ready to leave the nest. The other one is nidicolous birds, or nidicolous as babies. When these babies are born, their eyes are not open and they don't have feathers on their body. The body is pink in color. And these babies need care. So in both cases, of course, babies do need care. But it takes them time to grow feathers and also in size and then leave the nest. So nidicolous birds leave the nest later and nidifugus leave the birds earlier. So Nesthawker of Deutsch is something similar to the English nidicolous. But they will leave the nest. There is no other word that is used insofar as Englisch oder anderen Sprachen ist, also betrifft, dass diese Bedeutung, diese deutsche Bedeutung hat. So ein ähnliches Wort? Nein. Nein. So don't think that the children are thrown out of the house when they become 15, 16 years old. No, they're not thrown out of the house. They leave their house voluntarily. Because that is the kultur, that atmosphere at home, the peers, everyone talks about it, they're also told about it. It's a kind of an inborn, don't think of it as genetic again. They feel, nahi, ab ho gaye, hum log bade ho gaye. Ich habe meinen Job, also
Ich muss jetzt weg. I have my own circle of friends and I have my own life to live. I have a girlfriend. When this girlfriend comes home, then it becomes very awkward for me in the presence of my parents. Embarrassing. I think I should have my own accommodation. So that comes about because of that society, the Kultur, the Gesellschaft. So they leave home. But not in our case. यहाँ तो शादी के बाद the girl is not allowed to stay at home. Of course, we do have the concept of घर जमाई, but शादी के बाद the girl has to go to her parents' place. I mean, the husband's parents' place, her in-laws' place. So in our case, nest hawker अगर है, तो it is the men. Unusual, aber das ist die Wahrheit. So there's a small text here. Why is it that people don't leave home in Germany or stay on? The text is about them. Why they stay on for a longer time. There's an interesting text here. Drei Audios gibt es auch und wir werden diese Audios mal hören, was sie sagen hier, also die Leute hier. Was sind die Gründe oder welche Gründe gibt es, wenn die Jungen in Deutschland das Elternhaus nicht verlassen? There are a few reasons. So are we clear on that concept here? Hotel Mama. Because it's like a hotel. You're there for a short time. Also man wohnt nie dauerhaft in einem Hotel. Also permanent kann man nicht in einem Hotel wohnen. Das ist auch dann vorläufig, temporary. Any questions here? Anyone? Okay, das ist die Kultur, deutsche Kultur. Okay, so let's check this out. Der erste Grund. Was bedeutet Hotel Mama? Ein voller Kühlschrank? Fridge. Kühlschrank? Fridge, Right. refrigerator. Right? So full fridge all the time. Mama ensures that the fridge is never empty. पता नहीं बच्चे को कब भूख लगेगी. Frische Wäsche. Frische Fresh Wäsche. laundry. Fresh laundry. कपड़े गंदे हो गए तो खुद धोने की जरूरत नहीं है. वॉशिंग मशीन के पास डाल दो, मम्मा उठा के डाल देगी मशीन में. After they are done, she'll wash them out और प्रेस वाली को या किसी को बुला के प्रेस भी हो जाएंगे. So you don't have to do a thing. And geputztes Bad, das haben wir leider nicht so oft bei uns. Hier, geputztes Bad here means normally the Badewanne, a bathtub. या bathroom भी हो सकता है. नहा के आप बाहर निकल जाओ, बाद में मम्मा उनको बाथरूम साफ कर लेगी, मतलब धो देगी उधर. पानी वानी डाल के झाड़ू लगाना, क्लीन करना, वो सब मम्मा कर लेगी. जैसे होटल में होता है. Somebody else does the work for you. So ein voller Kühlschrank, frische Wäsche, ein geputztes Bad. Bei dem Begriff Hotel Mama denken viele an einen Betrieb, Factory, for example, der hielt, was ein gutes Hotel verspricht. Like a factory, like an organization that has everything like a hotel, that promises to be like a good hotel. There's already somebody to do the work for you. Und das geputztes Bad ist auch was sehr, sehr wichtig ist in Deutschland. If you're sharing accommodation, after you finish your bath, you have to clean the bathroom yourself.
including washing the Badawanna, bathtub. बाहर निकल के, you dry yourself, and then after that you wash the Badawanna also, if there's a Badawanna. बाथरूम भी साफ करना होता है और सुखाना होता है. So there are towels there or something, and you make sure the floor is dry enough for the next person to come and take a bath in a shared accommodation. Kitchen में भी यही है. Any shared accommodation, you have to clean up. So this is a concept which tempts some people to stay back in Deutschland. So let's start reading. Wer beginnt mit diesem Text? Ich Ja, sorry. Ja, bitte, Arya. neben reiner Bekömmlichkeit sind finanzielle und psychologische Gründe dafür verantwortlich, dass Jugendliche in Deutschland immer länger zu Hause wohnen bleiben. Mhm. Viele Untersuchungen nennen Geldprobleme und längere Ausbildungszeiten als wichtige Ursachen für die gestiegene Zahl von Nesthockern. Mhm. Damit eine gute Ausbildung bezahlt werden kann, bleiben viele Jugendliche länger zu Hause, aber nicht nur mit der einigen Wohnung, sondern auch mit Heirat und der Planung einer eigenen Familie warten die jungen Leute immer länger. Ja. Some of the reasons. Einige Gründe dafür, warum die jungen Leute oder die Jugendlichen das Elternhaus nicht verlassen. Erstens, Bequemlichkeit. Comfortness. Ja, Comfort, basically. Comfort at home. Dann gibt es auch finanzielle und psychologische Gründe. So, ganz am Anfang 3 Gründe haben wir. Bequemlichkeit, finanzielle Gründe und psychologische Gründe. Financial and psychological reasons. Financial, you don't have to pay rent. First and foremost. And psychologically, you have someone to comfort you all the time. No problem, don't worry. You get your food on time. Everything is looked after. So you are mentally at peace. Now look here. Viele Untersuchungen. Was bedeutet Untersuchung? Es gibt 2 Arten hier. Eine ärztliche Untersuchung und normal eine Laboruntersuchung. Was bedeutet Untersuchung? Examination. Also, in the terms of Sir, experiment. doctor examination. That is doctor. But the other thing is that experiment. So many experiments, many such tests have shown, or some kind of survey work has shown, Geldprobleme und längere Ausbildungszeiten. Ausbildung, training. Sometimes the training takes a lot of time. Das dauert sehr lange. Und das kann eine wichtige Ursache sein für die gestiegene Zahl, for the increased number of Nesthocker. Your training time is huge. You don't get enough money to be able to afford your own accommodation. So better stay at home with your parents. I'm using with in the Indian sense. So whatever little stipend you get in that internship, you can save. Because remember, die Ausbildung muss bezahlt werden von den Auszubildenden, Azubi.
the trainee has to pay for his training or her training, himself or herself. The parents do not pay for the training. Flat refusal, नहीं है पैसे मेरे पास. यहाँ तो एंड तक सप्लाई होता है. एंड तक पैसे खत्म, सवाल ही नहीं पैसे खत्म. पापा get killed. गाड़ी पापा की, डीजल और पेट्रोल का खर्चा भी पापा का, मस्ती मेरी. So one of the reasons. And because of this, let's talk a bit. ये देखो यहां से, ये वार्टन द युंग एंड लॉइटर immer länger. ट्रेनिंग खत्म नहीं हो तो नौकरी कहां से मिलेगी. सो चलो, Ausbildung, wir müssen diese Ausbildung zu Ende bringen. Wir müssen das bestehen, die Prüfung am Ende. Ja, dann bekommen wir einen Job, vielleicht dann eine eigene Wohnung und Heirat und Planung der Familie, eigenen Familie und so weiter. तो उसको सब होल्ड पे रखते हैं. अब इसमें curiously I have a question for you. Warten. Was bedeutet warten? To wait. Right. So the jungen Leuten, or Leute hier, sorry, jungen Leute, sie warten immer länger. Warten के साथ preposition क्या लगता है? Auf. Auf, sir. मुझे इस पैराग्राफ में auf दिखा दो तुम. कहीं पर भी दिखा दो. Actually, it should be in this sentence. आबर के साथ शुरू होता है सेंटेंस. बट पूरे पैराग्राफ में auf है क्या कहीं पर? श्री एज अ वर्ब यूज ही नहीं हुआ है आई गेस. बिल्कुल हुआ है. Jungen Leute के साथ कॉन्जुगेशन क्या है? Heirat is singular, Planung is singular, Familie is a singular unit. meine Familie wohnt होता है, wohnen नहीं होता. सर auf के बाद एटवास भी होना चाहिए, पर इसके बाद कुछ एटवास वाला है नहीं. नहीं, इसमें auf है क्या? सर पर जब auf आता है तो हमें उसके साथ कुछ एटवास लगाना होता है ना, मतलब कुछ थिंग होनी चाहिए. auf समथिंग. हाँ, बट इसमें समथिंग वो है ही नहीं है. बिल्कुल है. सेंटेंस में. Heirat है, Planung है, Familie है, Wohnung है, बिल्कुल है एटवास. Wohnung, Heirat, Planung, Familie. सर उनके साथ मिट लगा हुआ है. Correct. राइट. वार्टन मिट. Yes. Yes. Good, Jayant. Mit लगा हुआ. So suppose I say ich warte mit der Heirat. Does it make sense? नहीं ना? You're not able to figure it out. Suppose I say, ich habe jetzt keinen Job. Also, ich warte mit der Heirat. Ich warte mit der Heirat, bis ich einen guten Job bekomme. So was bedeutet dann warten mit? सर जो पहले से ही है उसके पास. Nee, ich warte mit der Heirat. Waiting for the.
Yeah, brother. Waiting for the. This is Warten auf. सर This is वो Warten mit. सर्टन है, वो सर्टन है कि उसकी वेडिंग बस होने वाली है. Huh? Warte auf means you are waiting for something which is uncertain. Uh-huh. So waiting with the new apartment. मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ खाली, मतलब not only the apartment but also marriage and family जो Not भी each है. can be separate. Very सर much. Auf, जो उसके पास पहले से है, जैसे अपार्टमेंट पहले से है, उसके लिए. Nein, ich warte mit der Wohnung. Ich warte mit der neuen Wohnung. Ich warte mit meiner eigenen Wohnung. सर auf पर्सन के लिए आता है और met for the things, ऐसा नहीं. Nein. Yeah, warten mit is exactly what I was just telling you. I am putting everything on hold. Warten mit, keeping it away, keeping things on hold until something is first completed. I have to make sure that I am financially well settled. Also ich habe nicht genug Geld jetzt, also ich warte mit der Heirat. So when you say warte mit, it's simply I'm waiting. I put that on hold right now. रोक रखा है सब. And because they are at home, they don't have a job yet, they're not financially secure. Viele junge Leute, oder now you change the sentence. Die jungen Leute warten immer länger mit der eigenen Wohnung, mit Heirat und mit der Planung einer eigenen Familie. The subject is die jungen Leute. Mit der eigenen Wohnung, Präpositionalobjekt. Mit Heirat, Präpositionalobjekt. Mit Planung, mit der Planung, Präpositionalobjekt. Und mit der eigenen Familie. ये mit इन तीनों के साथ है. Heirat, Planung und Familie. Das ist Objekt. Kommt gleich nach der Präposition. Also, wie heißt das Subjekt? Die jungen Leute. So they are waiting it out. So waiting out of English bedeutet, something is put on hold. See, there is a difference. And this is a very unusual usage that normally doesn't appear in very many books. And I'm not too sure whether you have ever come across this till now. Nahi na? Abhi tak? You only knew warten auf, not warten für. Warten für also existiert nicht. Im Deutschen gibt es keine Präposition, warten für. Diese Wendung gibt es nicht. It's always warten auf. And this is a new one, warten mit. Aber nur in solchen Kontexten. You can't use it everywhere. So when you're putting something on hold, कुछ चीज कुछ रोक कर रखा हुआ है. गाड़ी कब खरीद रही हो? भाई थोड़े बहुत पैसे बच जाए ना, बचा लो थोड़े पैसे, अच्छी कमाई हो जाए. So mit einem neuen Auto oder sogar mit einem Auto warte ich. That I won't buy it now till I have enough money. That is that warten mit. You can't say warten auf. Warten auf is the expecting something. Ich warte auf meinen Freund, ich warte auf den Bus. Ich warte auf einen Job. Das ist auch möglich. नोट कर लो, नई चीज है ये, warten mit.
Life is different in Germany. It's the same in US, by the way. Children have to finance their own studies, which is why many of them start working in part-time jobs very, very early. Petrol pump attendants, bakery assistants, or whatever. Sie haben diese Schulung bekommen, Training, Ausbildung bekommen. Und sie machen diese Arbeiten ohne Probleme. Because that is what gives them that money. यहाँ पे स्टेटस का है ना, अरे मेरा बेटा पेट्रोल पंप अटेंडेंट, मर जाऊंगा लेकिन मैं बेटे को पेट्रोल पंप अटेंडेंट नहीं बनने दूंगा. अरे 3 घंटे का काम करना है, पैसे मिलते हैं ना, पैसों की कोई कमी नहीं. हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है. पेट्रोल पंप अटेंडेंट. But the same boy, he goes abroad and he does the same work which he is not allowed to do at home so that he can get some extra money. Socho. Okay. Somebody to read this. Numbers काफी है इसमें. Yes, sir, I will. Yeah, go ahead. Hello, Mama. Vor allem bei Hotel jungen... Mama. Hotel Mama. Sorry. Yeah, Jayant, so excited Sorry. you are to read. Yeah. Ja, Hello, Jayant. Weiter. Entschuldigung. Ja. Hotel Mama, vor allem bei jungen Männern beliebt, meldet das Statistische Bundesamt. Fast die Hälfte, 46% aller 24-jährigen Männer lebt noch bei den Eltern. Mit 30 Jahren sind es noch 14% und mit 40 Jahren immerhin noch 4% der Männer. Von den jungen Frauen wohnt dagegen bereits mit 22 Jahren deutlich weniger als die Hälfte, 42% bei den Eltern. Bei den 24-jährigen Frauen sind es nur noch 27%. Mit 30 Jahren leben lediglich 5% und mit 40 Jahren nur noch 1% der Frauen im elterlichen Haushalt. Die Zahlen beweisen, der Trend ist eindeutig. Okay. All of you have seen the numbers. Also, wer verlässt das Haus früher? Die Männer oder die Frauen? Who leaves the Elternhaus earlier? Die Männer oder die Frauen? Frau. Die Frauen. Frauen. Ja. Natürlich, die Gründer sind ganz klar. Ne? Sie werden heiraten und dann sie gehen mit ihrem Ehemann. They leave the house. Even if they are not married, they try to be more selbstständig. And if you look at this number, by the age of 40, even if they are unmarried, only 1% of the Frauen sind im elterlichen Haushalt. Parental home, only 1% at the age of 40. But for men, 4%. 4%. This is only a rough figure. It depends on how many people were covered in the survey and in what regions, what areas. Right, so it's an interesting statistic here. Und das ist von dem Statistische Bundesamt, Federal Office, got the government office. Okay, now I have a question here for you.
Let's see, I'm sure you'll get it. Lebt. Why is this in singular? What is the subject? Lebt is dritte Person Singular, ne? Konjugation für dritte Person Singular. So LEBT. Wie heißt das Subjekt in diesem Satz? Aller 24-jährigen Männer, die Hälfte aller 24-jährigen Männer. Ja, Leute, lebt. Villa, Subjekt. So Hotel Mama for Alam. Full stop. Wundersam, Punkt. The subject is die Hälfte. Fast die Hälfte lebt noch bei den Eltern. Almost half lives at the parents' house. Half of the 24-year-old, of all 24-year-old men lives, not 24-year-old men live. The subject is the Hälfte. ये गलती अक्सर करते हैं लोग. One of your shoelaces has come open, or one of your shoelaces are open? क्या बोलोगे? One of your shoelaces Is open. is undone. Because it's one in the subject, not the shoelaces. This genitive here, this is genitive, na? This genitive belongs to the Hälfte part. So half of, don't look at this second half of wala. This is the subject, which is why it is leaped. Okay? You will find this in this text. Von den jungen Frauen wohnt. Don't let Frauen confuse you. Frauen is plural. It is plural because of, dative plural because of von. So it is a dative object. It's not the subject. Careful. German इस मामले में थोड़ा टेढ़ा है. Okay. Small one, if anybody would like to take it, then you may combine it with the second one also. Would like to read this. Yeah, the small four lines, and then yeah, and then the next one also. Yeah. Frauen sind meistens schneller unabhängig, weil sie eher ins Berufsleben eintreten und sich auf früher binden. Im Durchschnitt heiraten Frauen mit 27 Jahren, Männer mit über 29 Jahren.
In Deutschland ist Einen der Moment, einen Moment, einen typische Moment. Pause, 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 Pause. Haben wir das verstanden, alle? Frauen sind meistens schneller unabhängig. Unabhängig. Independent. Independent. Why? Eher. Indulge or involve. Eher, nein, nein. Eher ist ein Rather. Synonym für earlier, früher. Okay. Früher. Weil sie früher ins Berufsleben eintreten. They enter into a job or a professional life earlier. Und sich oft früher binden. What is binden here? Very colloquial. Settled. It's a connection. Settled. Settled. Nahin, binden here. To tie. So married. commit. Correct. They get committed or they get tied. In other words, they get married. Ja, sie binden sich oft früher. Und im Durchschnitt, was bedeutet im Durchschnitt? So in On between. average. Cutting through literally. So on an average, they are married by 27 and men normally über 29 Jahre. That also makes a difference. Sir, what is meaning of eintreten? It is mean to step in, right? Yeah, to enter into a professional life. Yeah, to enter into a professional life, enter into a profession, into a job. They start younger. Okay, so jetzt weiter bitte. Let's read this. Yeah, in Deutschland, please continue. In Deutschland ist der typische Nesthocker wissenschaftlich identifiziert. Männlich, ledig, gebildet und Sohn gut verdienender Eltern. Dieser Typ hat festgestellt, dass sich seine lange Ausbildungszeit und seine hohen finanziellen Ansprüche besonders komfortabel dadurch verbinden lassen, dass er bei den Eltern wohnen bleibt. Shall we look at the paragraph? Yeah. Shall we look at the paragraph or do you want to read to the end? So first we'll check the meaning then. Okay. So in Deutschland ist der typische Nesthocker wissenschaftlich identifiziert. Also die Leute, die diese Untersuchungen durchgeführt haben, haben diesen typischen Nesthocker identifiziert. They have identified. Nesthocker, ja, das wissen wir. Ist normalerweise männlich, male, ledig, Single. Unmarried. ja, unmarried, gebildet, educated und Sohn gut verdienender Eltern. Was ist verdienen? So son of a very good earning Elton parents. Yeah. And the son of a well-earning parents. This is a typical image of a Nesthocker. Und dieser Typ hat festgestellt, these type of people, these type of men who stay on in their parental house, sie haben festgestellt. Was bedeutet feststellen? Such Nesthockers, sie haben festgestellt, So अच्छे से पकड़ना pest halten. they have found out, they have determined, इन लोगों के दिमाग में, इस टाइप के लोगों के दिमाग में ऑलरेडी बात आ चुकी है, dass die lange Ausbildungszeit
und hohe finanzielle Ansprüche komfortabel verbinden lassen, solange sie bei den Eltern wohnen. उनके दिमाग में ये बात fixed है that their long training period, the training time, and the very high financial claims. Yeah, Anspruch is claim. So their financial commitments, their financial requirements can be comfortably combined when they are with their parents. That stipend is not enough, जो मिलता है. तो घर से थोड़ा पैसा मिल जाता है, तो घर पे रहना अच्छा है. अगर मैं बाहर हूँ, घर से कितना पैसा मिलेगा? किराए का पैसा कौन देगा? लॉन्ड्री के पैसे लगते हैं, खाने के पैसे लगते हैं. So if I stay at home, चलेगा. नौकरी मिलेगी तो I leave home. So can't complain. सर यहाँ पे लासन का क्या मतलब है? लासन क्यों लगा हुआ है? To let themselves, ना dadurch verbinden lassen. They let it combine in the sense of that passive meaning है थोड़ा, passive type of meaning. It's a passive meaning here. Lassen है text में. I don't want to deal with it specifically now. Sentence पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे. देखो. Sie, this tube. Haben festgestellt, sich verbinden lassen. क्या चीज? The long working hours, they let this be combined. The financial claims and the fact that they get money through this, they have combined everything as long as they stay home. They have let it be combined in that manner. थोड़ा passive meaning है इसमें. I'll take it up when we do passive in detail. Don't worry, yeah, very much in the syllabus. यहाँ पे अलग से इसको deal करना पड़ेगा. I don't want to do that. चलो, let's get down here. Continue to the second one. Jayant, इसको note कर लो कहीं पे please, and then you can check. If I forget, then you can remind me at that time. Yes, sir. Thank you. Yeah, weiter bitte. Die Gründe für den späten Auszug sind vielschichtig und immer individuell. Die Psychologin Elke Herms-Bonhoff hat verschiedene Nesthocker-Typologien entwickelt, darunter die Lebensplaner. In ihrem Beruf sind sie fleißig, sehen es dafür aber als selbstverständlich an, dass die Eltern sie beherbergen, damit sie ihr Ziel erreichen. Ziel erreichen. Ziel erreichen. Ja. Eine weitere Nesthocker-Gruppe sind die Englischen, die gemeinsame Fancy oder Spielabende mit der Familie lieben. Ja. So it says the Gründe, there are many reasons für den späten Auszug, moving out, sind vielschichtig. Schicht, multi-layered. Die Schicht bedeutet Layer, eine Bedeutung. And we have one practical example here. I can quote that here. Zum Beispiel als Arzt muss Jayant hier in Schichten arbeiten. Entweder Nachtschicht oder Tagesschicht. Shift. Well done, Arya. तो दो मीनिंग है शिफ्ट के. एक तो लेयर अपॉन लेयर, दी शिफ्ट. आर्टिकल इज द सेम. So vielschichtig, multi-layered und immer individuell. And this is, since it's a very fascinating topic für die Deutschen. Es gibt eine Psychologin namens Elke Herms-Bonhoff.
Sie hat verschiedene Nesthocker Typologien entwickelt. She developed this theory of different typologies of Nesthocker. And one of them she calls Lebensplaner, who's somebody who plans his life. Such a person, it's very amusing. They're very hardworking. In ihrem Beruf sind sie fleißig. Sehen es dafür aber als selbstverständlich an. But they also think it is obvious, it is natural, that the parents give them shelter so that they achieve their goal. In other words, it's selbstverständlich here, something that is obvious. भाई इतनी मेहनत कर रहा हूं तो जाहिर है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करें मेरी मेहनत में, मेरी नौकरी में, ताकि मैं अपने मुकाम तक पहुंच सकूं. तो सपोर्ट तो उनको करना ही होगा ना. That is that selbstverständlich. Does the Eltern Sie beherbergen? This is an interesting verb. You know this verb earlier? Beherbergen? Nein, sir. No, sir. Yeah? Okay. It means to shelter, to give them some chat, literally. Jugendherberge, is that name familiar to you? That noun? Yes, sir. Jugend, youth hostel, correct. वहां से ये वर्ड निकला है देखो. From herberge, beherbergen, कि उनको छत मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, छांव मिल जाए. नेचुरल है, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा. Right? Then there is another group, Nesthocker group. These are the sogenannten Anhänglichen. Inverted commas में है. Also in Anführungsstrichen steht das Wort. Das bedeutet, Anhänglich normalerweise werden Leute genannt, die ein Fußballclub oder ein Cricket-Team oder sowas unterstützen. Such people are called Anhängliche. Look at the word hang. Sir, affectionate. Similar. What is hängen? That word hängen. To hang. To hang. So anhänglich. Ich bin ein Anhänglicher von Sachin Tendulkar, for example. Yeah, to hang on some Fan, person. fond of. Hmm. Fond. Bolo? Follower of. Follower, supporter. So they are these so-called followers, supporters, devotees, जो कहना चाहो, fans in that sense. किसके fans हैं? Why are they called these supporters? They are supporters of their own family. How? They spend their evenings watching TV together with the family. माँ बाप के साथ टीवी देखेंगे, थोड़े बहुत पत्ते खेलेंगे. भाई माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना है. So they have this kind of like Garima just pointed out, this affection for their parents. अगर मैं चला जाऊं तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? So I will stay on with them. फायदा किसका है इसमें stay on में? ये भी देखो. Also ich habe das absichtlich erwähnt. Intentionally I picked this up, the statement. Because I'm talking of the European context. बट सर ये तो अच्छी बात है ना, इसको एज अ टोंटिंग वे में क्यों लिख रखा है? इसलिए मैंने बोला in European context, Garima. Yeah. All other people of this person's age, they are independent. Independent in the sense, in the positive sense. अपना उनका खुद का घर है, खुद की जिंदगी है, खुद के दोस्त हैं.
Don't see it from the Indian point of view. Don't see it from that point of view, please. Remember, when we talk about culture or these are intercultural or Unterschiede, हम लोगों को चश्मा बदलना पड़ता है. वो समझने के लिए हमको उनका चश्मा पहनना, उनकी नजरिए से देखना पड़ता है. Not through our perspective. Das geht nicht. And this sometimes later on in life can cause problems. That happens. That happens quite often. And the last part, somebody please wind it up. Yes. Yeah. Good, go ahead. Überhaupt hat sich die Eltern-Kind-Beziehung geändert, ist Ja. ausgeglichener und partnerschaftlicher geworden. Fast 90% der 12- bis 25-Jährigen geben an, mit ihren Eltern gut klarzukommen. Mhm. Eine räumliche Trennung gehört auch wegen liberaler Erziehungsmethoden. Daher ist mehr Selbstverständliches zum Erlösungsprozess von den Eltern. Ja. Natürlich, it is bound to happen. Die Eltern-Kind-Beziehung hat sich geändert. It has changed. Also europäischen Kontext, auch im indischen Kontext vielleicht. Jetzt ist diese Beziehung ausgeglichen. It's balanced out. It's more partnerschaftlich. सर ये जो überhaupt है सर, ये überhaupt nicht के साथ नहीं आता हमेशा. Not Not at all. No, not necessary. Not सर necessary. इसका No, इसका context मीनिंग क्या depend हुआ यहाँ पे? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसकी तो above all. मतलब Above all. ऊपर से. Above all, this Beziehung hat sich geändert. Or to or, ऊपर से. It's not that totally. Überhaupt के अलग अलग मीनिंग्स हैं. It's an adverb. इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं. तो इसमें वो nicht वाला सर इसका यहाँ पे मीनिंग इन जनरल भी हो सकता है? नहीं, above all होगा. In general नहीं. Okay. Because we have seen all the phases so far here. And above all, this relationship has improved, has changed. Improved or not, das weiß ich ja nicht. Aber has changed. It's now more balanced und partnerschaftlicher. Earlier it was the Elternkind. Jetzt sind die Elternpartnern von dem Kind. बाइजू का एक ad आता है टीवी पे. हाँ सर. The girl, पापा आप मेरी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं कहते. And the father says, बेटा जब से तुमने बाइजू का ये पढ़ाई शुरू की है, तुम्हें मेरी जरूरत ही कहाँ है? तो अब हम लोग तो पार्टनर हैं. वो उसको खेलने को बोलता है ना, टेबल टेनिस और समथिंग. याद है? हाँ, पेरेंट टू पार्टनर का सफर. हाँ. Because parents are very strict when it comes to the study part. ये करो वो करो. Whereas a friend or a partner, चलो थोड़ी देर खेल लेते हैं भाई, पढ़ाई भी हो जाएगी, थोड़ा खेल लेते हैं. So it's that attitude is different. No? That's a new catchphrase. Parents should become partners in their child's lives. Not parents. So to a certain extent, this is true even in our country.
So fast 90% der 12- bis 25-Jährigen geben an, angeben, akzeptieren oder aussagen. They say, they admit that they get along with their parents. They're very clear about certain things with their parents. Gut klar zu kommen. Mit ihren Eltern gut klarzukommen. Eine räumliche Trennung gehört auch wegen liberaler Entziehungsmethoden. So, räumliche Trennung. ये तो मालूम हो गया, come on. Raum, räumlich. Spacious. Spatial. So, was bedeutet hier spatial Trennung? Separation. हाँ, मतलब दूरी, between spatial distance between child and parent. Parents. That means the child is studying somewhere else. Right? The child is not in the same city that the parents are living in. दूर दूर से पढ़ाई हो रही है, किसी दूसरे शहर में पढ़ाई हो रही है. Because the parent doesn't mind the child living alone. So that belongs what? Zum Ablösungsprozess von den Eltern. Gehört के बाद यहाँ पर आ गया, gehören zu. It goes to this process of replacing the parent. Ablösung is replacement or sometimes displacement. Replacing of the parent as a friend. And why does the parent, or how does the parent become a friend? Due to liberal upbringing methods. Encourage the child to be alone, self-dependent, but be in the background. It's a very interesting subject. Maybe you can also apply it to your own selves and see. But we will still be different. We'll continue to be different from the European model. Obwohl auch letztlich in Indien gibt es diese solche Probleme. If you want to call them problems. So what do you think of this overall concept? Garima, du hast was gesagt. Acha hi hai. So can you expand on that? Kannst du noch einige Sätze dazu hinzufügen? Can you add a few more sentences there? Was glaubst du, ist es gut, dass die Kinder das Elternhaus schneller verlassen, auf eigene Füße stehen zu können? Jayant, was meinst du? Während deines Studiums warst du allein oder bei den Eltern oder mit den Eltern im indischen Kontext? Sir, align. Und wie hast du das Leben gefunden? Allein studieren, also keine physikalische Unterstützung der Eltern in der Nähe. Heart als im Haus, Heart als zu Hause. Ja. Und die Eltern haben dich dann unterstützt. I'm not talking of finanzielle Unterstützung. Ja, psychologische Ja. Hilfe. Ja, ja, Wenn ich habe ein Problem oder wenn ich bin wenn ich anstrengend
bin Ja, danach ja, ich rede mit Eltern, mit ja, meinen Eltern und, danach ich gefühle gemütlich. ja. What are the others, the experiences of others, those who have stayed away from home to study or in a job? So, meine Erfahrung ist gut. Ja, Äh, ich habe viele Dinge gelernt. hm, Zum Beispiel Kochen, äh, Wäsche, hm, Wäschen und Aufstehen, ja, äh, Pünktlichkeit. ja. Also alles alleine zu machen. Stimmt, Äh, Mutterja? Ja, yes, alles alles. alleine zu machen. Ja, und die anderen. What about the others? Die Frauenschaft. Karima, Sonia, Anuradha, Tumara und Arya, alleine zu leben. Weg Ja, von dem Elternhaus. ja. Ich habe keine Erfahrung allein zu leben. Als Mhm. ich Kind war, bis meine 10. Klasse war ich in meinem Dorf Ja, studieren. Danach ich komme gleich Jahr in Lakhimpur, so meine Onkels Place. Dann ich lebe in Lucknow mit meinem Grandma und dann mein Vater hat seine einige Haus in Lucknow und mein Traum ist jetzt ein Traum allein zu leben und studieren. Mein Vater erlaubt mir nicht das. Nie okay. erlauben. Ja. Ja. So, what about the others' experiences? Weg vom Elternhaus. Has any of you ever experienced that? Weg vom Elternhaus. Away from the parental house. We don't have that, na, in our country. Sir, I have. I've been living away since 3 years. Only due to pandemic I came to my house. Otherwise, I was in Jaipur since 2019. Okay. And On the yeah, so, but now it's more difficult to leave my mother alone because before I used to think like my parents, matlab, both of them yes, are there, so I used to worry less. right. That's right. And also by living outside, I think I became more mature and dependent, self-dependent, independent. I mean, Good point. yeah. So you would advise that children do leave the house. Yes, they should. Shin, Anuradha, what do you have to say? Sonia, what do you have to say? Sir, ich क्या छोड़ना denke, चाहिए? Sir, ich denke, Aha. es ist sehr schwierige Situation für jemanden. Und Mhm. es gibt, so wenn jemand ist nicht im Haus, so er oder ihm, I mean, so sie lernen vieles, so, Mhm. wie als kochen und pünktlich sein und Bett sauber machen und so Mhm. viele Yeah. Dinge, so. Ja, also das lernt man. But have Yes, you sir. had personal experience? Persönlich etwas erfahren, erlebt oder? Nein, Sir, nein, Sir. Okay. Und wie ist es mit Sonja? तो मेरे ऐसा एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है कभी मैं हमेशा पेरेंट्स के साथ ही रही हूँ अपने Okay. Und deine Freunde, Sonja? Wie ist es mit deinen Freunden? Anybody you know? Freunden? नहीं सर Okay. Und wenn wir allein leben, Mhm. dann wir werden verantwortlich und pünktlich und sauberlich und is vergesse was I was saying. Kein Problem. Was sind die Nachteile? Ihr habt alle
die Vorteile genannt. What are possible disadvantages of living alone at a young age? Psychological. So Possible we could, yeah, we could matlab, suffer some depression and also some mental pressure, and due to which we can, commit some wrong things and go into the bad company surrounded by not so good friends. Yeah, but friends are whom you select, not your parents. Yes, yes. But I'm saying because of that lack of pampering from parents, and we might divert ourselves Guidance, to the guidance. bad. Yeah. Mm-hmm. Wir Okay. haben keine so mentale Unterstützung, sir. Yeah, okay. Okay. सर मुझे ऐसा लगता है कि यंग एज में सर इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि जो हम सही और गलत डिसीजन ले सकें, तो फ्रेंड्स Uh, को भी I, इतनी I, मेच्योरिटी नहीं होती. I don't No, I want to don't be. agree because maturity is not connected with the age. I Ah, feel. yeah, Gariman, It is connected with the situation. that's what I Yeah. was about to say also. यहाँ पे, do you think a 50-year-old person or a 60-year-old person is still mature? उनमें भी Nine, एक, sir. है ना? So that is something totally different. I think it's the individual. Jayant, Murtaza, what are your experiences here? Is it, Als Nachteile. bad friends are also important in life. They give experience that how to select friends. So I think that is also an experience, and until you own that experience, you will not understand the problems. Yeah, but how do you know a friend is bad? No, means a good friends. Sometimes it happens that you are not in a good company. That is also a experience. So Jayant, was hast du zu sagen? Sir, allein kann man Nachteile. Nachteile, okay. Hm. Nachteile. Sir, Hm. man muss, wenn man allein ist, dann man sieht die Realität von dem Welt, Ja. und es ist erstmal Überraschung, und wenn man bei älter sind, dann dann denkt man, dass die Welt immer schön ist. Aber wenn man allein sind, dann man hat dann man bekomme die Erfahrung, dass das ist nicht Wahrheit, und die Welt der Welt sehr hart ist. Ja. Ja, sehr Als- streng ist. Ja, und sehr streng ist. unfreundlich ist. Ja. Yes, sir. Das So, die stimmt. erste Ding ist Einsamkeit, sir. Ja, aber die Freunde sind da. Einsamkeit ja schon, aber die Freunde sind Ja, immer da. aber Freunde ist nicht so unbequem oder Sehr I think, bequem meinst du. Also yes, Freunde sind nicht die Eltern. nicht, ja, genau. Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Also es gibt Vorteile und Nachteile, aber es hängt auch von dem Land ab, von der Kultur ab, wie wir hier aufgewachsen sind. Es hängt davon ab. So we cannot suddenly adopt models from other countries or other cultures or whatever you want to call that and apply it to our own family, our own houses. Das geht nicht. Ne? And like Garima pointed out, if you have parents who need looking after, in den meisten Fällen bleiben die Kinder zu Hause bei uns. It doesn't happen in the European context. I had one very sad encounter once with not sad, rather unhappy encounter with an old lady.
she was coming back with some packages in her hand from a supermarket, walking very slowly, wie die sehr alte Frauen sehr oft tun. Und dann darüber, also gab auch dann diese 2 schwere Grocery Bags, diese Einkaufstüten. So I just wished her, Tag, and she said, Tag. And then I asked her, darf ich Ihnen helfen? My first mistake. Wo ist der Bag, der dir trägt? Also, ja, bitte, bitte, gerne. They were heavy, God knows what she had bought. They were really heavy. So anyway, I offered to help, so go pakad liya. Just then she wouldn't walk fast. Erstens. Zweitens, sie hat also mich hier am Arm sehr stark gehalten, hat latterly literally. Because she was not able to walk fast, she needed support. Had my bags, walking slowly, and an additional weight of this old lady on my arm. Anyway, wir haben den Weg geschafft. Somehow we managed to complete this path. What I would have done in 4 or 5 minutes, it took me something like 20, 25 minutes. So that Altersheim, this Altersheim, that old age home. So I brought her there. She wanted to offer me tea, which I politely refused because that 25 minutes lost me some time. So while walking there, she told me she had a grown-up son who hadn't visited her for the past 2 or 3 Christmases. This was Weihnachten herum. That the son was busy in his office with his friends, and the office always had a party. And he would, I think, she said the previous year he forgot to call up also. He didn't come. And she was only hoping, and what she had bought, she told me, was some presents for the son, hoping he would come for Christmas to see her in the Altersheim, not in her own home. She was staying in an old age home. I felt a little sad, and because immediately I thought of my parents. Of course, they passed away a long time back, but I thought of them. I said, Dekho, no time for my parents. I'm busy with my life, my family, my friends. And a festival occasion, which as children, we always spent together with our parents, is a big occasion, so how's and now that festival is being celebrated alone. I have had similar experience. We have that similar experience even today. Of course, we were ready for that. At least I was ready for that. My daughter has been away from home for 9 years. Only one Diwali she has spent at home in the last 9 years. Yeah, it's okay. Diwali is Diwali, so we invite our friends over. But since the last 2 years, no friends also, pandemic, we put up our lamps, our lights. You saw that picture I sent you, some of you. Yes. Yes, sir. So we are doing our ritual thing together. We called her up, Diwali. She wished us, in fact. सर आई बिलीव ऐसा पैसा ऐसा फ्यूचर किसी काम का नहीं अगर आपको आपकी फैमिली से दूर रहना पड़े तो सर आई हैव सेलिब्रेटेड ऑल माय बर्थडेज ऑल द फेस्टिवल विद माय फैमिली टिल नाउ True, I can agree to that, but पैसे की बात नहीं है. It's a question of her future. She's trying to settle down. No, not only her, sir, sorry, I meant generally. That's true, but then one has to look at it as a ganz praktisch. Yeah, but at the same time, I'm contradicting myself. Yes. Solche Sachen sollte man lieber mit der Familie feiern. Weihnachten ist ein Familienfest in Deutschland. Do you understand the word Familienfest? No, sir.
Ein Fest für die Familie. Das ist ein Fest für die Familie. The entire family gets together. And if you happen to be in Germany and you are known to that family, you are friends with that family, and they invite you, it's a big honor because they don't call anybody outside their family for Christmas. It's a special honor. They'll tell you whether morgen is Weihnachten or übermorgen or next Woche is Weihnachten. No, you will not get an invite. Stay there als Freund. Weihnachtsgrüße, also herzliche Grüße zu Weihnachten. Okay, stopp. Wir treffen uns nach den Ferien, Weihnachtsferien. But no invite. And if that person calls you, of course, that is going to be slightly heavy on you financially because you have to take a gift for every member of the family. But also remember, every member of the family will also give you gifts. So like Thanksgiving. No, Thanksgiving is totally different. Thanksgiving is not for the family. Thanksgiving is for the souls. It's All Souls Day. Okay. Basically, Thanksgiving to the gods, and it's a more of a religious festival, Thanksgiving. But this is a familial fest. So it's something different. You're made to feel different in the sense, come over, come on. It's Weihnachten. It's not a common occasion. It's happened once. At Christmas we were there and I invited. Ek baar hua. Otherwise, anytime we've been abroad, I've been abroad quite a few times at Christmas, but I spent it alone. उस दिन तो कुछ नहीं खुला रहता. Everything is closed. The whole city is deserted. You've seen the film Home Alone? Hollywood film Home Alone? No, sir. Yes, sir. अरे देखो, हाँ? Yes. देखा है? सारे पार्ट देखे थे. You'll understand the difference. The child is left alone at home on Christmas. Yes, sir. Yes. Of course, वो थोड़ा adventure और मस्ती वगैरह वो कर रखा है, but see the feeling, ना? Entire world is celebrating Christmas. ये बच्चा घर पे छूट गया. है अच्छी फिल्म है. It's a nice film, very nice film. Don't worry, it's not sentimental. है suspense वगैरह भी है इसमें. And a little bit of laughter, fun, comedy, सब कुछ है. That's just Weihnachten, and that is that reason, Nest Hocker. All under this broad heading, Nest Hocker. Have you ever, or can you ever imagine taking permission from your mother or your parents? My friends are coming over. May I use your kitchen to make some tea for them? कभी ऐसा स्टेटमेंट इंडिया में सुना है? Mama, darf ich deine Küche benutzen? Tee zu kochen? कभी सुना है स्टेटमेंट ये? नहीं ना? मैंने सुना है. Als ich in Deutschland war, bei mir hatte ich einen Gast und der Gast eigentlich war meine, also I can't even say Lehrerin, because she was way, way younger than I was. Eigentlich eine Assistentin.
Sie hat uns ein bisschen Deutsch unterrichtet. Sie war gut, aber da sie gerade ihre Karriere angefangen hat, wusste sie nicht viel von den Regeln, aber du gar nicht noch. Und sie hat mich besucht, und ich habe an dem Tag Indisch gekocht. Und sie hat das so sich schmecken lassen, and deliberately using the statement, sie hat das Essen sich schmecken lassen. So here, sich schmecken lassen, she let that taste of that food get to her. She loved the taste. She went overboard, literally. Oh, das ist aber schön and so on. I had Indian masalas with me. कहाँ से मिले वो एक और कहानी. And then she said, I would have loved to invite you, aber ich kann es leider nicht. Das Haus gehört nicht mir. Ich wohne bei meinen Eltern. Das ist nicht meine Küche. A daughter telling me that the kitchen in her house is not hers, for me to be invited to her place so that she can prepare some food for me. She would not ask her mother to prepare food for me. First time, it does shake you a bit. ये क्या कह रही है? Just think in our own context. As kids, if or whenever time you had your friends visiting you, your mother would definitely love to feed all the children. I mean, that is the kind of life I have led. Of course, I was in a cantonment in my early years. And I saw how they would simply love to feed other kids. Bring them over, bulalo, bulalo. And some delight mothers get out of that here. मैं नहीं खाना मैं बना के खिलाती हूँ. Even if you are old enough, the mother will still say, नहीं नहीं खाना मैं बनाती हूँ. Don't worry. बुला लो दोस्तों को, बुला लो सबको. तुम्हारे दोस्त है, मैं क्यों बनाऊं खाना? ऐसा कोई माँ नहीं कहती यहाँ पे. There, the parents lead their individual lives. शादी के बाद, believe me, this I have seen. शादी के बाद, you are on your own. You can't call up your mother in Germany, in Europe, in America. भाई मेरे को एक बहुत बड़ा पार्टी में जाना है, राष्ट्रपति भवन और whatever, big party. I can't take my baby with me. एक साल, 1.5 साल का है. I need you to come and look after the child. Mother will say no, even if it's in the same city. No, sorry. आज मेरा favorite serial बहुत दिनों बाद आ रहा है. I can't look after your child. Please call a professional babysitter. मैं नहीं आ सकती. और यहाँ पे मामला उल्टा है. You hear that your neighbor is going abroad to America for 6 months. क्यों? 2-3 महीने बाद उसके बेटी की डिलीवरी है, तो उसको वहां जाके रहना है बेटी के साथ. Either she knows it or she doesn't know it. माँ की जरूरत ही नहीं वहां पे. Everything is taken care of. They don't encourage this kind of mothers being there holding the daughter's hand. The husbands do. They are allowed into the labor home. कुछ नहीं करना आपको वहां पे. Everything is taken care of by the system. The same thing in Germany. But यहाँ से जाना जरूर होता है. नानी बन रही हूँ, दादी बन रही हूँ, जाना है. जाके करोगे क्या? It's not India.
two different worlds. ये जो सिस्टम इसमें देख रहे हो, total independency. Yeah? So let's stop here for today. Wir haben genug, also Gedanken und Zeit, Gedanken zu machen oder darüber nachzudenken. Und wir machen weiter am Montag mit diesem Thema. ये खत्म हो जाएगा तो we'll start the next one. I have some work coming up for you. I'll show you that a little later. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी तक? Grammar part, trennbare und trennbare Verben, Enddeklination. Probleme, Fragen? Anyone? Next Sir, item coming. Yeah. ट्रेंडबार उन ट्रेंडबार वर्ब में हमने जैसे यूबरसेट्सन पढ़ा, विडर होलन, Yeah. अनजेहन, इसके अलावा और ऐसा कोई लिस्ट है क्या? बहुत बड़ी लिस्ट है, क्या करोगे लिस्ट का? है, बहुत बड़ी है, क्या करोगे उसका? नहीं मतलब कोई फायदा नहीं होगा, because unless you pronounce it correctly, अच्छा, you won't know na, that it is supposed to be separable. Und like, also wie Jayant das gerade erwähnt, also hat vor ein paar Tagen erwähnt, D, G, R, and M missing ist में, Ver, Zer und Miss. Nicht trennbar. EMP भी है वो missing है इसमें. Empfehlen zum Beispiel. Emporsteigen. Empor itself is a prefix. EMP, empfehlen, नहीं होगा. These are nicht trennbare prefixes. Trennbare तो बहुत हैं. Ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, fest, fort, her, herum, hin, los, mit. Alle hier sind trennbare prefixes. नहीं सर, वो verbs जो आपने वो जो पढ़ाया था ना, विडर होलन, यूबरसेट्सन, with the के साथ है, yeah. Über, unter, durch, and then wieder. इनके साथ हैं. And there are quite a few words. हाँ, तो सर उसका जो मीनिंग चेंज हो जाता है ना with the intonation, तो वो वाले verbs है, काफी हैं. अच्छा, वो भी काफी है. ठीक है सर, फिर तो, जो 5-6 याद किए थे. हाँ, but इंटोनेशन उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करो. Wiederholen, repeat. Wiederholen. Fetch. To fetch again. Yes. Learn it with that context. So कितने वर्ब सीखे तुमने? सर यूबरसेट्सन, हाँ. नहीं. अच्छा. Wiederholen में दो सीखे. दो वर्ब, हाँ. एक Wiederholen और दूसरा Wiederholen. If you think of them like that, it will be easier. ठीक है. Don't think of it as Wiederholen with two pronunciation. नहीं. They are two different verbs. वैसे सोच के चलो. Dann ist es einfacher, diese Verben zu lernen. Okay, sir. We'll do them as and when required. As and when required. Don't try to memorize them now. Not worth it. क्योंकि जब use ही नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा उनका? जब use करना हो, then we'll do it. But as long as you remember, these are prefixes here, sind nicht trennbar. D, G, R, N, M, P, Z, Miss. D, G, R, N, M, Ver, Zer und Miss. Nicht trennbar. Und dann die Enddeklination, das haben wir verstanden. Alle Maskulinnomen mit N oder En im Plural haben im Singular Akkusativ, Dativ und Genitiv N. They have the same plural ending in accusative, dative, genitive, singular. But it's easier than learning all. सर यहाँ पर मेरे को एक डाउट है.
नहीं सर, नीचे। अच्छा, ये प्लूरल दिया, नहीं नहीं सर, मुझे ये लगा प्लूरल है। है सर। सर ये तो याद कर लिया है। प्लूरल नहीं हर सर, कहीं वो होती नहीं है है। ना। हाँ, तो मुझे उसमें लगा कि देर उसने सिंगुलर में लिखा हुआ गेनेटिव में, या दैट्स व्हाई। good. Next lesson, I think you had a doubt here. Adjective declination. सर वो लास्ट टाइम किया था ना, 2 लेक्चर में, एडजेक्टिव डिक्लिनेशन। Mm-hmm. तो Do you know the endings? यस सर, एंडिंग्स अभी याद है। Okay. Do you know the endings with alle, einige, manche, solche, wichtige? Nine, ये sir. जब लगेगा, हाँ, उनके साथ क्या होगा एंडिंग? नहीं, Alle wichtigen या alle wichtige? Einige, einige gute और या einige guten? Der दीदस के साथ तो आता है, ठीक है। नहीं सर, ये नहीं पढ़ा है। तो ये I'll send you, or rather we'll discuss it and I'll give you a table for that. ओके सर। क्योंकि इसके बाद ये बी नहीं C1 में ही होता है इसके बाद, या C1 में भी नहीं है। I just finished a C1 कोर्स 5 महीने पहले, नहीं उसमें भी नहीं था। So we'll do that entire lot. Declination और adjective बेसिक वही है, उसको उसके साथ ही जोड़ना है और कुछ नहीं। Das machen wir. Sonst noch Fragen? Any other questions? Keine Fragen? No, sir. अनुराधा, सर दर्द ठीक हो गया? Geht es dir besser? Anuradha, bist du da? Ja, sir, ein bisschen besser, sir.